Mr. Principal. Wali katono. Yeah. Okay, come on. Exactly. Yeah. Then after questions. Okay, nsanyusa obalaba abaganda bange mwena abannamawulire. Olunaku lwajjo ekiro nafunye essimu okuva wa lawyer waffe Council wa Mary Anthony nantegeeza nti Commissioner wa Revenue Authority yennyini yamukubidde essimu namugamba afunye ebiragiro nti emotoka yaffe tuginoneyo. Okusookera ddala njagala ensi yonna emanye emotoka yaffe eno bagiwamba mu bukyamu mu bumenyi bw'amateeka. Twasasula omusolo gwonna ogugerekebwa kuba tetukola mu revenue. Emotoka eno twagitwala mu Revenue Authority ne Interpol ne Gyekebeja ne batugerekera omusolo ne gusasulwa. Naye bukyanga bamanya nti emotoka ya Kyagulanyi bagiwambirawo ne bagitwala mu bumenyi bw'amateeka. Era tetumanyi teeka kiri basonzeeko okugamba nti kati bakyusiza endowooza ne bagituddiza. Maze okulaba ebbaluwa Secretary General waffe gy'alina kati ng'eraga nti Mwami Museveni nga bulijjo bwakola yaragidde ekitongole eky'ebyomusolo nti kituddize emotoka yaffe. Ekyo nno njagala mwenna bannayuganda kibalage ng'ebitongole byaffe byonna bwe bitakyalina buyinza nga Museveni bwe yawamba buli kitongole bwe yeefuula nti ye mateeka. Tewali teeka lye bawambiramu motoka yaffe, tewali na teeka lye bagituddizaamu. Twawandikira ekitongole eky'emisolo ne tutuusa okwemulugunya kwaffe, twagenda ne mu kkooti nga bwe mwategeera, naye era kikulaga nti tewali mateeka ge bagoberera, naye balinda biragiro kuva wa Mwami Museveni. Si emotoka yaffe yokka gye bawambye. Emotoka yaffe gye bayita Tundra n'endala gye bayita Land Cruiser baziwamba emyaka egisukkamu 2 emabega, zikyali mu Arua. Twagenda mu kkooti n'eragira nti batuddize ebintu byaffe byonna nga n'emmotoka ezo mwe ziri baagano zituddiza, ndowooza era bakyalinda kiragiro kiva wa Mwami Museveni. N'ekirala ffe tulina okulowooza nti obuswavu bwabasuseeko abantu nga babanja emmotoka yaffe, tulina musolo nti tetwagusasudde, ate bagezaako n'okubuzaabuza kubanga olunaku lwaleero lwennyini ensonga enkulu be baana baffe bano be baawamba be baganye okuta. Olunaku lwaleero babadde balina okujja mu kkooti, naye amakooti gaguddewo, emisango gyonna giwuliddwa, naye bannaffe ba Ed Mutwe, ba Nubian Lee, ba Dan Magic n'abalala bonna tebabaleese, era balinda biragiro biva wa Mwami Museveni. Kikulaga nti eno gavumenti ya Museveni eriwo mu bumenyi bw'amateeka, tegondera amateeka, tegoberera amateeka, yo ekola byeyagala. Omuntu omu yasalawo, bwasalawo nti kati beera mulamu ng'obeera mulamu, bwasalawo nti kati beera mufu ng'obeera mufu. Bagamba nti kati sango sa, bagamba nti tosa nga tosa, newankubadde talina tteeka lyonna lyagoberera. Eyo nno y'embeera gye tulimu olunaku lwaleero. Mr. President, embeera eno waliwo abalowooza nti yeekuusa ku ebyo ebyabaddewo gye buvuddeko okujja n'Okatumba Bamala, gavumenti neefuna okutya oba oliawo embeera ki eyinza okutuukawo n'okusinga political tension eri mu ggwanga. Ekyo si kipya, mwenna muzze mulaba nze obulamu bwange bwagezebwamu okugibwawo emirundi egiwera, era ensonga lwaki abantu abatuwagira basalawo okungulira emmotoka eno. Naye ebyabaddewo okujja n'Okatumba Bamala biraga nti tewali muntu yenna ali seefu. Oba oliawo bagezaako kubuzaabuza, kukyusa mboozi, kugijja ku ttemu lye bakoze, kugitunuza eno. Oba oliawo bagezaako okweggyako omusango kuba manyi bakyalina ekigendererwa ekyokusaanyaawo obulamu bwange, naye nga baswadde nga bamusejja kugamba mwakawamba emmotoka ye ate mumukozeeko obulabe. Oba oliawo n'emmotoka yennyini kuba sirishuwa, sisobola gitulamu kati essaawa zino kuba simanyi ki kye bagitaddemu, sigyesiga, sisobola gitulamu okujjako ng'emaze okukebejjebwa. So bingi nnyo ebyebuuzibwa, naye buli we mubeera nga mukulemberwa abamenyi b'amateeka, abatujju, abatagoberera amateeka, ebyo byonna bisuubirwa. Ekitiibwa baali basalawo nga waliwo omutima gwa ssente gwe walina okuwaayo nti bo baali babalirira bubi.
aguno omutima waguwaayo oba nga wogambye bw'okuswala baakitadde? Ebbaluwa eno eraga nti baddamu ne batugerekera omusolo gwa $337,000 tigwe tulina okusasula. Baba nga bakikola mu mateeka then lwaki bampadde emmotoka yange bwe mba nga bamanja omusolo nga sinaba gusasula? Kubanga bwe banga ensegoberera amateeka baba bamanja omusolo tebalina kumpa mmotoka yange kubanga sisasudde musolo. Ne bwe mba nsasudde omusolo balina okumpa emmotoka yange. Era ekyo njagala kiddemu kirage eggwanga nti wano tebagoberera amateeka, bakola Museveni byayagala. Nze nkimanyi n'ensi yonna ekimanyi maaso g'amateeka tisibangibwa ssente n'emu nasasula omusolo ogwo gwonna. Ne Museveni nga bweri nti enkola ye emmotoka yange baginziriza naye ne bampandikira ebbaluwa nti naye tukyakubanja omusolo, balinga abagezaako okunteeka ku lujegere nti kaakati bw'okola bye twagala nga tugikuggyako, nga tugikulekera, bwe tokola bye twagala nga tugikuggyako. Yengeri y'emu muzze mulaba ng'ababaka Mwami Museveni basindika nga bajja balinga abagamba nti nyina kusooka kwogera ne Museveni okuta bannaffe baasibye, nti nyina kusooka kwogera naye okuta emmotoka yaffe, nti nyina kusooka kwogera naye okutuwa emmotoka zaffe eziri mu Arua. Mwami Museveni talina kyatugamba kubanga si yatugulira emmotoka eno ate tagiyinaako kakwate n'akamu. Tugoberera amateeka era naye lazima alina okugondera amateeka era ekiseera kijja kutuuka abeere nga ali wansi w'amateeka nga bannayuganda bonna abalala. Tukimanyi temwalokera eri sub-secretary otogaye tosobola kugikozesa nga emaze kwekebejja, osuubira okugizaayo gye yava basooke bagyekebejja gikozesa. Kyonna ekisobola okukolebwa oba tuleeta abakugu bagyekebejje wano, kyonna kye tusobola okukola tujja kikola. Tuli basajja abagezi, tuli basajja abavubuka, tuli mu generation embuufu ate okusinga generation y'aba Museveni. So tulina amagezi gonna agasobola okwekebejja emmotoka yaffe era n'abantu abasobola ogyekebejja basobola okusala amagezi ne batuukako. In English. Okay. Thank you very much, friends. Yesterday tonight, I received a call from our lawyer, Counsel Anthony Wamiri, informing me that he had a call from the Commissioner of Uganda Revenue Authority, who informed him that he had been directed to give us our car. Now, this morning, I saw a letter copied to me, addressed to our lawyer, to the effect that General Museveni ordered that they give us our car. Now, that is not anchored in any law, and I must inform you that in taking our car, they did not point at any law taking our car. This car, we cleared it legally, fully. It was inspected by the Uganda Revenue Authority and by the Interpol. But after realizing that the car belonged to me, they took it away without quoting any law. And in a similar way, they took our Tundra, our Toyota Tundra car, and they took the Land Cruiser, which we petitioned the court, and court ordered that they should return our properties, including the cars that they took from us in Arua. However, characteristic of the Museveni regime, they disrespected court, and they are still holding on to our cars. So we are wondering, why then did they give us this, our car? Of course, we have different assumptions. We believe that they are trying to change the narrative. They're trying to divert us from the demand of our brothers who are illegally incarcerated in Chitalia. Nubian Lee, Eddie Mutwe, Dan Magic, and others were supposed to appear in court today. While other courts are open and cases are being heard, our people were not brought in court today, which is illegal, which we still demand that our people be returned. Now, General Museveni further exposes himself and his regime, and also goes ahead to show everybody that no institution is independent, because institutions are supposed to operate according to the law. Now, the Revenue Authority wrote to us and quoted that, and I quote, that this is to further inform you that we received a directive from the President to the effect that Uganda Revenue Authority should release your clients, and that is me, motor vehicle immediately. So, we wonder, are we working according to the law or according to the wishes of General Museveni? We all see that no matter how illegal
something is, Museveni is going to order and it will be done. And no matter how legal something is, Museveni will order and it's not done. That should show us where we are and why we must fight so hard to remove this dictator so that we can all enjoy our rights according to the law. So, the car is sophisticated as you asked earlier. Are you willing to take it back for checkup, or are you going to check it from here so I can use it again? For starters, I cannot use this car before it is inspected. I don't know what has been put in this car, so I cannot use it. I know that it will make a lot of sense if I shipped it out of the country, but because of the expense and the COVID situation, we are putting different options on the table. If need be, we would import an expert to come and inspect this car to ensure that it is safe for usage. I know that this regime is after my life, just like it is after the life of anybody that it deems a threat. We all see that General Katumba Wamala just survived an assassination, and many other people were killed in the same period. So the regime, could we also suspect that the regime could be trying to change the narrative and shift responsibility. They could do anything to me, and I know that they feel responsible, and that is why they were pushed to return our car to us so that they evade responsibility. So, according to what has happened in the past days, Yeah. Giving you a car and your life has been on threat, as you've been saying, can it justify that giving you a car, your life is in danger? My life has been in danger. Different attempts have been made at my life by uniform wearing people that are in our security organs. So it is not news that my life is under threat. However, I must also put it clear that they did not give me this car. Museveni and his regime did not give me this car. Our supporters, Ugandans, gave us this car, and they had taken it illegally. Even when they returned it, they did not quote any law. Well, they mentioned that we still have to pay the 337 million shillings that they purportedly demand from us. But if it's legal, then why did they give me my car when I've not paid tax? If they really mean to say that I've not paid tax, I know that I've paid tax, and that is why they released this car. That is why they gave it a number plate. So it is all double standards, it's all self-contradiction by the Ugandan Revenue Authority. But I sympathize with them because I know they are not in control. I know they are operating from orders from above. Yeah. I must also hasten to add that this should not divert us from the main agenda. What we want is not the car because it is already ours. What we want is our people. We want our people. Our people were supposed to come to court today. Eddie Mutwe was supposed to come to court today. Nubian Lee, Dan Magic, Bobby Young, and many others were supposed to come to court today. But while other people were brought to court, these our people were not presented to court. Maybe the courts are still waiting for the orders from above. That should further show every Ugandan that nobody is safe until we remove the dictator called Yoweri Kaguta Museveni. Thank you. Okay. Omulabi omulungi owa Obidde embeera yiino ndowooza mukirabiddeko munzikirize mbakomye wano nze Swapula ow'omukisa munzikirize mbakomye wano bayibaye mweraba ei kansala tukulabye nga gwe abadde mu musango guno okuviira ddala emmotoka eyo yaleetebwa gwe wasookawo gireeta baako kyeyogera abalabi baffe aba Bobi Dayads obeko kyobagamba ssebo byenjogera emmotoka eyo nga pulezidenti bwayogedde
asigenda kwogera bingi nnyo kuba omukulembeze abyogedde byonna ekituufu emmotoka yaffe bagitwala mu bukyamu kuba emmoloka yabanga afuna namba kitegeeza asasula emisolo ate ensonga yaffe ey'olunaku lwaleero ebadde yakuta abaganda baffe ebasiba bonna nga yamulize mubalaba ebakwatirwa obwemage nga tebalina musango fayini n'emmoloka yaffe evuddeyo kuba terina nayo ki musango gakuba nti ebikolwa bya dictator Museveni nga yenkola ye nga mugimanyi tibuye bwatyo bwali akola ebintu bye nga ye bwayagadde abifuka kifuula nnenge so bwatyo bwavudde kubanga Uganda naye nga bannayuganda ere bagumu lazima one day tujja kumule eggwanga lyaffe dictator tujja kumuggyako. Emmotoka eno yakwatibwa nga bagamba nti ebanja omusolo era gwe wagitwala bwekiri n'okoola abantu nebaga principal wabagamba nti tusasule omusolo tuddemu tukikole kati leero tulabye nga babayise buyise era emmotoka tebatuggyeko ssente abula yebwegedde nga olabye nti order from above balina za above zaabwe yabalagidde emmoloka ekole ki edisibwe nga batya okuswala kuba ffe tuli mu kkooti tuli mu mateeka bagamba emmoloka erina ki yeetaaga okusasula omusolo naye bamaliza bagituddiza n'omusolo ne bagaana ne batugala tukusasula omusolo naye tukyagikola ki tukyayongerayo okubanja omusolo gwaffe kitegeeza nga pulezidenti babaganye nti bataddewo kyeyini eyo okuba nga bamuteeka ku mukugira. Okay, kati nnyo honorable tubaddeko ku kkooti e Makindi ng'ate ensonga enkulu ebadde yakuta baganda baffe njagala okubemuuko ku tooki olowooza emmotoka eno tegenda kubika baganda baffe abaganye okuleetebwa mu kkooti n'okugaana okuteebwa okyogerako ki ekintu ekyo kubanga emmotoka kati eri social media ng'ate baganda baffe omulabi omulungi owa Bobi Daihatz amanya nze Swabula ow'omukisa nga tuli wano e Magere tubadde tuze pulezidenti abeeko kyayogera olw'okuba nti bamuddiza emmotoka ye abasinga obungi mumbuuza nti tebasasudde nedda munange bagibaddiza naye mu kiwandiiko kye bamuwadde bamugambye mbu newankubadde bagimuddiza mbu basigadde bamubanja ekitegeeza pulezidenti tannasasula ku mmotoka jesi bagimuwadde bubisuubi ebyo munzikirize mbakomye wano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mubeere bulungi mweraba mukama katonda abakume. CHEKED banange buli amanyi CHEKED mu mugambe akozesa footage wange naye si kibi ajandabe mu buntu twogere akozesa footage wange nga ndabye mu Mr. CHEKED banaye munoonya mu mutaginge CHEKED mu mugambe Swabula ow'omukisa amunoonya akozesa footage wange simumanyi munoonya simulabako bano footage tumuteekamu sente omufuna oteekamu transport oteekamu data oteekamu obudde yatula wali kompyuta n'amukozesa bukozesa ate ku YouTube so Mr. CHEKED nkunoonya kyemmanyi era neno video ogenda gikozesa ku YouTube naye nkunoonya mukama wange mubeere bulungi abalabi abalungi mweraba.